All right. So as the word problem solving signifies, so it's all about whether you are at workplace or you are not yet working, you will find yourself in situations where you have a problem or you have an issue and you need to solve it, right? So, however, there's a systematic process in which you need to follow, or you are advised to follow when it comes to solving a problem. So, and the whole idea is try to get to the root of the problem so that the problem does not repeat itself. Tuko pamoja, eh? So for graduate or for students, this is a very good skill to have. Why is that so? It's because when you go to a place of work, you will be facing different challenges and different issues that may arise. So the expectation is you will not always ask for help. So you will not always be asking for help. You'll be taking your own initiative to solve a problem, or you'll be taking initiative to come up with potential solutions to a problem, and then you can present that to your boss or to your supervisor, so that they can tell you if that's the right way to go about it. Are we together? So how does this help you? You become a person who is a problem solver. You become a person who does not want to have help or assistance in everything. So you're trying to come up with solutions. You're trying to think of ways that a particular problem or a particular issue may not rise again. So those who I can see more people joining now. Okay. So let us look at the content. Okay. So we're just going to look at the introduction of when, what are we trying to achieve through this class or this session, and then we are going to define the problem, and then we are going to look at different problem-solving tools. But we'll be touching about 2 to 3 tools because of the time. Okay, we're not going to be able to look at every single problem-solving tool that is out there. Okay, we are going to look at the process of solving problem, where you select alternate, you define the problem, you select alternative, generate alternative solution, and then you do the implementation and follow-up. We are going to look at few research that has been done. The latest research has been done around problem solving. Okay, and then we are also going to look at finding the right problem to solve. So it's not just trying to solve a problem, you're trying to solve the right problem, because every time you're solving a problem or you're solving an issue, you're using resources. Okay, the first resource is time, the second resource is money. And the third resource, I guess, is concentration. Okay, your mind, your concentration. So you could be focusing on the serious problem or on the problem that is actually relevant for the job you're doing or for what you're trying to achieve. Okay, so get into the root of the problem. So this is, we're going to touch a little bit more into that. How do you actually go to the root of the problem? Because if you don't get to the root of the problem, what is going to happen? The problem will repeat itself over and over again. So we are together. Okay, great. So I can see more people joining. That's good. Let's go get started. So before you fix any issue, you need to be clear on what it is. Okay, why is it happening, and what is your long-term solution? What's the long-term solution that you want to achieve? Okay. So back when I was on one of the jobs that I was working, my boss, who was the finance director, his name is Mark, he had a formula. Whenever a problem arises, he would say, okay, what's a short-term solution? What's a medium-term solution? And what's a long-term solution? So the medium-term solution, short-term solution would be like, okay, let us find a way of fixing this problem right now. And then let us find a way of making sure this problem doesn't happen again, okay, in the medium term.
All right. And then long term, is there any system we can install or anything that we need to do that may take maybe 6 months to a year that may mitigate, may reduce the risk for this particular problem or this particular issue from arising again? So you're trying to think on the immediate, medium, and long term, right? Or short, medium, and long term, right? So both the nature and the cause of a problem has to be clearly understood. Nini ambacho kinasababisha hilo tatizo, si ndio? Yaani hilo tatizo lina asili gani, si ndio? Nature ya hilo tatizo na sababu ya hilo tatizo, si ndio? Au sababu ya nini ya hiyo issue. So nature and the cause of the problem. So if you don't clearly if you don't clearly understand that particular issue in terms of its nature and in terms of the cause of that issue, then any action that you will take will not necessarily solve or address that problem, right? That makes sense, right? So when this is done, we can figure out which action will help us solve it. Ideally, try to choose a problem-solving tool that encourage collaboration and creative thinking. So there are problem-solving tools out there that helps you to navigate through a problem so that you can find a long-term solution, because we are looking for a long-term solution. Why we are looking for a long-term solution? Because we don't want the same problem to keep on happening again and again. So let us take a very small example. You have a client, okay? You're working in a tourism company, okay? And then you have a guest coming from Switzerland, and this guest took one of your car. And then when they were going towards Serengeti, the car broke down, correct? The car broke for whatever reason, okay? The driver has no idea what happened, why did the car break? So the next step, you decide that the driver decided that he will need to take the car back to the garage to be fixed. Now, because you have a time frame for that package that this person has paid, then it means the experience is not very good. Okay, so you get a call, you receive a call, you are in the office, and the driver is telling you the car broke down. Okay, we need another car. Okay, well and good. Maybe you have extra cars, so you send another car. The car goes and pick this tourist, and then they go to Serengeti. You take the other car that is broke, is taken back to the garage and is fixed. However, what you're trying to achieve is not 2 days later or 3 days later, the same thing happened. Okay, you took a tourist, on the way the car break again, you have to take the person, you have to change the car, and then if this thing keep on repeating itself, it means it's not an emergency, it's a problem that needs to be addressed. So there's a tendency in Tanzania, we say no, ni emergency, nina emergency, kuna emergency imetokea, inabidi tubadilishe gari. Sasa kama ni emergency ambayo imetokea leo na tena siku 3 zijazo kinatokea kitu hicho, tunakiita emergency, alafu wiki ijayo hicho kitu kinatokea unakiita tena emergency. Emergency hiyo kitu hakiko katika kategori ya nini? Ya emergency. Emergency ni kitu ambacho kinatokea mara moja kwa labda kwa mwaka, kwa miezi 6. Ni kitu ambacho hakitabiriki, yani kwamba kimetokea tu ghafla bila kuwa na preparation yoyote. Kwa mfano moto umewaka katika ofisi, hizo tunaziita emergency. Sawa, mtu ameanguka akazimia, hizo nini? Hiyo ni emergency. Lakini sio wewe kila siku gari linaharibika unapokuwa unapeleka wageni wapi? Mbugani. Sawa, ina maana kuna tatizo. Utatuaji wako wa tatizo sio utatuaji ambao ni endelevu. Sawa, unatatua kitu temporary. Kwa hiyo ina maana ulitatuli tatizo paka kwenye mzizi wake. Tuko pamoja? Sawa. So let us look at some of the ways, some of the tools that you can use to solve a problem, right? So you can see more people joining in. Great. So the first one we're going to look is fishbone diagram, right? Anyone has ever seen a fishbone diagram? Okay. So fishbone diagram, just as its name, it looks like
like a skeleton of a fish, right? Some other names of this is cause and effect diagram, Ishikawa diagram, and herringbone diagram, right? So what this diagram does, it helps you to see the root of the problem, okay? To make it easier for you to see the root of the problem, make it easier for you to identify steps, okay, resources, and personnel that are required for you to be able to solve this problem. Okay, so step by step, hatua gani unatakiwa uchukue, resources gani ambazo utahitaji, na watu gani ambao watatakiwa wawe involved ili kuweza kutatua hilo tatizo husika. Sawa. The least time consuming and most effective option. Pia nakusaidia kuidentify option ipi itakuwa ni option ambayo itakukosti hela ndogo au itakukosti muda mdogo. Itakuwa ni option ambayo ni efficient. Sawa, ni option ambayo it makes sense from the business perspective. Tuko pamoja? So let us see. This is an example of a fishbone diagram. Okay, so particularly this problem ambao wanajaribu kusolve hapa ni kuangalia nini? Kwa nini wanapo measure blood pressure wanakuta kwamba blood pressure is not, the measurement is not the right one. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia, okay, wanajaribu kuangalia different categories and different measurements. Sawa? So the first one wanaangalia from the patient perspective, alafu na environment, kuna material, kuna methods, kuna equipment, kuna physician. Okay, so from the patient perspective, kunawezekana kwa kuna lack of nini au follow up, okay, au fear of side effects, or poor medication adherence, or poor insight due to illness, knowledge gap, kwamba yule mgonjwa ambaye wanajaribu kumeasure nani yake, pressure yake, ni kwamba alikuwa hafuatiliwi kama inavyotakiwa, au kulikuwa kuna labda huyo mgonjwa alikuwa hafuati maelekezo ya nini ya daktari, si ndio? Poor medication adherence, right? Poor insight due to mental illness, labda ni kwamba alikuwa ana matatizo kidogo ya nani mental, kwa hiyo hawezi kufuata yale maelekezo yanavyotakiwa. Okay, method unaangalia ni inappropriate BP measuring setting, kwamba labda ule upimaji wa hiyo BP is not the right way, ndio inaccurate home BP monitoring, maana kwamba alipokuwa nyumbani wakati na measure alikuwa hapimi katika accuracy ambayo inatakiwa, labda inatakiwa pime mara 3 kwa siku, yanapima mara 1 au 2. Okay, hii ni example tu, sawa. Lakini similar method inaweza kutumika kwenye nini, kwenye kiwanda. Similar method inaweza kutumika kwenye service industry. Tutaona mfano. Kwa mfano, wewe una website, sawa, ambayo una run, sawa. Sasa tuna website. Sasa wakati una run ile website ika crash. Sasa ile website ilipo crash, cha kwanza unajaribu ku identify, okay, kwamba kwa nini hiyo website ime crash, si ndio? Alafu na define category. Sasa hii hapa problem ni hichi kichwa cha nini, cha samaki. Sawa, hiki ni kichwa cha samaki, hii ni ile mifupa ya samaki, sawa. Huu ni mkia wa samaki. Tuko pamoja? Sawa. Kwa hiyo problem inakuwa ni kule kwenye kichwa, sawa. Alafu categories ni hizi hapa, sawa. Hizi ni categories, sawa. Kwa hiyo category for this case, kwa sababu ni website, ni digital infrastructure, ina maana tunaangalia system, tunaweza tukaangalia process, tunaweza tukaangalia human aspect, kwamba yule ambaye alikuwa na maintain nini hiyo website, aliyekuwa na design au anaye maintain nini hiyo website. Let's say anaye maintain website, right? Kwa hiyo sasa you brainstorm in each category, so using 5 whys. Kwa hiyo ukifanya brainstorming sasa, ina maana utakuta kwamba are my slides moving? Can you guys just confirm the slides are moving? As just a quick confirmation that the slides are moving. Give me a thumbs up. Yes, they are moving. Okay, great. Yes, they are moving. Great. Sawa. So brainstorm each category using 5 whys. 5 whys tunasemaje? Kwamba okay, swali la kwanza, kwa nini kitu hichi kimetokea? Wanasema kwamba kitu hichi kimetokea kwa sababu Daudi hakutoa budget.
Kwa nini unauliza why nyingine? Kwa nini Daudi hakutoa budget? Nasema kwamba Elisiana alikuwa haja authorize nani expenses zilizopita. Utauliza why nyingine, kwa nini Elisiana haku authorize hizo expense? Unaona, basi tuseme labda Elisiana alizani kwamba policy yetu iko hivi na hivi na hivi. Kwa nini alizani hivyo? Labda mwisho wa siku unagundua kwamba okay, kumbe Elisiana ni mfanyakazi mpya, alikuwa hajapata training ya kutosha, alikuwa hajapata complete training. Kwa hiyo ndio maana hiyo tatizo ikatokea. Kwa hiyo trying to use 5 whys, you're asking why for each solution. Nani kila nani ambayo inakuwa inaletwa kwako kwamba ndo cause ya hiyo tatizo, unajaribu kuuliza kwa nini sasa hilo tatizo limetokea. You don't end up there, you keep on going deeper until you find the root of the problem. Sawa. Kwa hiyo sasa kwenye fishbone hiyo brainstorming inafanyika wapi? Inafanyika hapa, hizi hapa. Kwa hizi ni categories, sawa. Kwa hiyo hapo utakuwa na system, sawa. Problem tunasema nini? Website imecrash, si ndio? Tunaangalia okay, kwenye system, je, system iko updated au system imekuwa overloaded na traffic? Okay, na ni ya pili ilikuwa ni nini? Ya pili ilikuwa ni process. Okay, je, process nzima ya kuupdate website, ya kumaintain website iko efficient au kuna storage ambayo inatakiwa inunuliwe lakini haijanunuliwa? Kwa hiyo ina maana website ikawa nini? Ikawa labda nzito, au website ikawa imeshindwa kuhandle new traffic na kadhalika. Unakuja the human aspect, sawa, binadamu, si ndio? Kwamba yule ambaye anafanya ana maintain your website, je, labda yeye haku maintain website on time, au haku monitor traffic, au haku monitor updates ambazo zilikuwa zinatakiwa zifanyike? Then hiyo nini? Brainstorming. Zile zingine ni nini? Ni category. Kwa hiyo that is how you get your fish, sawa. Sasa unakuja kuanalyze nini? Results zako. So ukimaliza kuanalyze results, utaangalia sasa zipi ambazo ni priority kwa ajili ya kufanyaje, ya kuziaddress, kwa sababu huwezi ukaaddress kila kitu. Utachagua vitu vya kuaddress. Unaweza kaamua kimina, tunataka hebu tu address the system kwanza. Okay? Labda unatakiwa mnunue system tofauti, labda kwa sababu labda website yenu imefikia level tofauti ambayo inabidi website ibadilishwe. Okay, au process inatakiwa ibadilike, process ya kufanya updates katika website, si ndio? Na kudebug, si ndio? Au human aspect, kwamba mnaamua kufocus kwenye human aspect, kwamba okay, tunataka tu focus kwamba okay, hawa watu wetu wanao maintain website tunataka tuhakikishe kwamba wako well equipped, sawa, kuweza kuhakikisha kwamba crash kama hii haitokei. Lakini kumbuka, inapotokea tatizo unatakiwa utafute solution na kulisolve tatizo kwa muda huo kwanza. Kabla hujaenda long term, you need to find a way to solve that problem at that particular moment. How can you solve it very quickly? Kwa sababu gani? Kwa sababu if you don't solve the problem very quickly, you may lose revenue, you may lose customer, you may lose trust from the public, you may have reputational damage, kwa sababu watu wanaweza kusema website ya fulani imecrash, au website ya nini, au kapost na social media, kwa hiyo ikatrend, au tulikuwa tunajaribu kutoa hela kwenye mtandao sio wa sio nini ikakataa. Umeona? Kwa hiyo inaweza ka spread kwenye news kama nini, kama wildfire. So you're trying to solve something very quick, alafu then you can try to look for long-term solution. Tuko pamoja? Great. So the second tool ambao unaweza kutumia ni nini? Flowchart. Sasa flowchart is better for processes, right? Sindio? The method of solving problem solving clearly illustrates what happens in each stage of the process. Kwa hiyo kwa mfano, wewe una process ya kusolve ya authorize request kutoka kwa nani? Labda request za kufanya kurepair nyumba za clients wenu, si ndio? Kwa ina maana labda step ya kwanza mnapokea request kutoka kwa mteja wenu kwamba huyu mteja anataka mwende mkafanyie repair nyumba yake. Alafu process ya pili, labda hiyo document inaenda kwa nani, Fadhila. Fadhila atatakiwa angalia, afanye estimation, ajue bei inakuaje na kadhalika. Alafu then iende kwa Gaspar. Gaspar atengeneze invoice, yenyewe itoke kwa Gaspar iende kwa nani hapo mwingine yupo, iende kwa Joel, si ndio? Iende kwa Joel ili Joel aweze
kubook mafundi. Umeelewa? Kwa hiyo mafundi wakishakuwa booked, ina maana tunaenda kwa nani? Kwa Joseph. Joseph anaenda kufanya nini? Kumanage ile kazi kule, wakati mafundi wanafanya ile repair kwa mteja. Lakini kumbe ile process ipo, yani process iko very clear kwamba lazima invoice itengenezwe kabla mafundi hawajatoka, au lazima 40% ya bei ya kazi ipokelewe, iingie kwenye account kabla ya mafundi kuwa dispatched, mafundi kupelekwa kwenye site, ndio. Kwa hiyo na maana sasa, if you tatizo linapotokea, ina maana you can create a flow chart, ndio. Unaweza ku create a flow chart, uka-identify sasa, kutokana na hiyo na flow chart yetu tunaangalia, tunajua process nzima. Sasa tunaangalia, je, wapi labda kuna tatizo katika hiyo process, labda process sio efficient. Umeelewa? Una create vipi flow chart? You can use symbols na arrows. Sawa, kwa mfano hiyo alama ya nadhani mstatili unaweza ukaitumia for start and end, ndio, ya flow chart yako. Alafu arrows obvious ni kwa ajili ya directions, ndio, na kuconnect kati ya component moja na nyingine. Alafu unaweza kutumia hiyo, huu ni mstatili mwingine ambao unaenda kama kwa hivi, ina maana hiyo ni unaweza kutumia kwa input au output, na nyingine ukatumia kwa ajili ya process, nyingine ukatumia kwa ajili ya decision, si ndio? I apologize, just a second, I just need to connect the charger. Dakika moja tu. Okay, sorry for that. So kwa hiyo you have different ways of you have different signs ambazo utatumia pamoja na arrow, you can combine and then you get your flow chart, something like this. Now this is an example of a flow chart. Kwa hiyo pale una customer places an order, is the item still in stock? Unaangalia kama kuna stock ya hiyo item, then you can say okay, if there's that item is still on stock, you can pack the item, you can print the label, you can hand over to the carrier. Yes? The slides are not being shown. Okay, sorry. Let me just try again. Thank you for letting me know. Okay, can you see now? Yes. Okay, great. So, this one was visible. Did you see this, guys? Yes. Okay, great. So this is an example of a flowchart diagram, right? Kwa hiyo you have customer place, a customer is placing an order. If the order is not there, it means that you'll not be able to process your orders. Ndio, kama stock hamna, ina maana uweze ku process your order, inabidi uende ku report kwa watu wa purchasing. Watu wa purchasing watajua okay, kumbe stock level yetu imeshuka. Umeelewa? Which obviously they were supposed to know before even you contact them. Ndio. Then you can go back to the client and say, sorry, we don't have this item stock at the moment. However, we can bring this, we can get this item maybe in 2 weeks. Still, lakini kama item iko on stock, then there's a process. You pack the item, print the label to put on the item, hand over to the courier yule ambaye atapeleka hiyo item kwenye nani kwa mteja, right? Email customer with a shipping confirmation na tracking nani information, kwa hiyo ile nani client anaweza ka track na kadhalika. So you can see that there's a process that's very clear how the process works, how the decisions are made kwenye hiyo diamond, kwamba if A is true, you have certain action. If A is false, you have certain actions. Ndio. It's almost kama logical chart, ndio kitu kama hicho, if I'm not mistaken. Wale watu wa mahesabu wanaweza kanajua zaidi. So the third example, the third tool ambao unaweza kutumia tunaita nini? Business Canva. I can see that the picture is not very good quality, but Business Canva, basically you try to it maps out the entire business. So it helps you to be able to think about your business in a way that you're able to brainstorm on all the important issues of the business. Kwa hiyo primarily this kind of process itafanyika
kama timu nzima, mtafanya kama timu nzima. Mnaweza mkawa na hizi sticky notes zenu, mtaanza kuangalia okay, who are the key partners. Okay, mtajua kwamba key partners ni kina nani. Sawa. I'm just trying to find if there's a diagram that. Okay, so projects for the resolution is not very good for that one, but okay. Kwa hiyo I know this by heart. Kwa hiyo unaangalia nani ni mteja, wateja wenu ni kina nani. Okay, kwa hiyo business company inakusaidia kwanza kujua nyie mnataka kuwasaidia wateja gani, au wateja wenu, who is your ideal client, number one. Okay, what's the potential problem, what is the problem that you're trying to solve? That's number two. Who are the partners that you need for you to be able to achieve nini? Hiyo biashara yako, ili biashara yako iweze kukua, ili biashara yako iweze kuendelea. Kwa hiyo there will be certain aspects za biashara ambazo zote zitakuwa zimewekwa kama ubao. Then it means wewe na timu yako mnaweza mkapitia kila kitu kimoja kimoja. Alafu you can list to about 3 things in each of every category, right? Let me just see if I can do something very quickly. Okay, so that's something else. Okay, so the first category ni key partners, right? So the first category ni key partners, and then the second category kwenye hizo boxi mbili zinazofuatia, I'll share the better picture with a better resolution. Ni key activities. So what I will do now, I will just stop sharing, and then I will share what I have here so that you guys can see, because it's important. So can you guys see this? Naona? Yes. Okay, great. So this one is better. So you have key partners. Kwa hiyo wakina nani ambao watakuwa ni partners wako ili wako kuachieve hiyo objective. Ukweli ni kwamba biashara yote ambayo utafungua lazima uwe na partners. Sawa, lazima uwe na partners. Kuna strategic partners, kuna implementing partners, kuna silent partners na kadhalika. Ndio kwamba institution au biashara au watu ambao utashirikiana nao kuweza kuachieve nini business objectives. Sasa key activities ni key activities, vitu gani ambavyo wenyewe kama kwenye biashara yenu mtakuwa unafanya? What are the key activities? Ndio, labda nyie mnatoa package, mnafanya nini? Mnafanya tour packages for local tourists, au mnafanya tour packages for domestic tourism, au mnafanya tour packages kwa ajili ya nini? Ya tourists ambao wanatoka nje. Key resources, je, mna resources gani? Mna resources gani ambazo mnazo sasa hivi, lakini mna resources gani ambazo mnazihitaji ambazo ni key ili uweze kuachieve nini? Uweze kuachieve nini? Objectives za biashara. Value proposition, nini ambacho nyewe mnaleta kwenye market? Kitu gani ambacho mnaleta kwenye market kwamba mtu atakuwa tayari kulipia nini? Kulipia hela. Tuko pamoja? Customer relationship, na maintain vipi mahusiano yenu na wateja wenu? How do you maintain ile customer relationship? Ni namna gani unaweza retain wale wateja mliokuwa nao? Si ndio? Wale ambao mmeshawa save, ni namna gani unaweza mkaendelea kuwa nao ili waweze kununua vitu vingine, au waendelee kuwa na kuja tena na tena kwenye biashara. Si ndio? Channel gani ambazo mtatumia kwa ajili ya kupeleka nini? Bidhaa au nini au services zenu. Si ndio? Huduma, si ndio? Unatumia nini? Kama ni bidhaa, je, utatumia lori au utatumia pikipiki au utatumia bajaji au utatuma kwa DHL? How are you going to, what channel are you going to use to deliver your service or product? Si ndio? Customer segments gani ambazo mnaweza mkacategorize vipi customers wenu in terms of different segments, segments based on income au age au region kadhalika. Cost structure yenu ikoje? Revenue streams zenu
zikoje. So that is business canvas. So that is business canvas. So the second one is SWOT analysis. So I'm just gonna go back to the slide. The second the second strategy example ya strategy map ni nini? Ni SWOT analysis. Sasa SWOT analysis wote unajua. Mtu hapa sijui kama kuna mtu ambaye chuoni ambaye hajasoma SWOT analysis. Kwamba una strengths, opportunities, weakness na strengths. Ndio kwamba sehemu gani uko vizuri, sehemu gani ambazo kuna fursa, ndio. Alafu weakness ni sehemu gani ambazo wewe uko weak au hauko, yani kwamba hauko vizuri, unajua bisa kwamba sehemu fulani mimi najua niko weak kama biashara, mimi katika biashara yetu sisi tuko weak sehemu fulani. Sehemu gani kuna threat, kwamba ni sehemu gani ambazo mtu nani biashara zingine wanaweza wakawapoach nyinyi, wakasababisha wakaweza kuwaibia wateja kwa urahisi, au wanaweza wakaumiza nini biashara yenu. Okay, ni nani gani, ni biashara gani ambazo zina wa threat, they are threat, kwa sababu biashara ni vita. Kwa hiyo unapokuwa katika uwanja wa biashara ni vita. Kwa hiyo kuna simba, kuna all kind, it's a cutthroat competition, so you need to know who your competitors are, si ndio? Kwa hiyo hii ni SWOT analysis. So SWOT analysis is an example of strategy strategy map. Sawa? Mental map. So mental map, you are simply taking something from your head, from your mind, you put it in a digital space ili muweze ku brainstorm pamoja kama team. Kwa pamoja. So mental maps mirror the way your brain takes in and analyzes new information. Kwa hiyo unaweza ukadefine problem, ukaleta brainstorming option kwamba okay, hiyo tumeshalijua tatizo. Option gani ambazo tunaweza kuja kusolve tatizo? Okay, tumezipata hizo option. Maamuzi gani ambayo tutachukua? Decision. Next step zikoje? Kwamba what now that we know that this is a problem and these are the options and these are the decisions we have taken, so how are we going to do the implementation? So it helps you bring your theories visually. Kwa nini visually? Kwa sababu sisi vile vile wakati mwingine tukiona kitu visually tunakuwa tunafikiria more clearly. So we think more clearly, or we can see it's much easier to process when something is visual. Okay? Kuliko ukawa unajaribu kusolve kitu bila kuwa na any form of visualization. Mimi huwa natumia whiteboard. Kwa hiyo whiteboard inasaidia kufanya nini? Kufanya visualization. Kwa hiyo nikachukua tatizo, nikachora process, au nikachora hiyo entire process, au hiyo tatizo zima nikaliwekea kama I draw almost like a map of that problem, then I can be able to identify what's the solution. Ninapoongea na mteja, ina maana anajua kabisa kwamba mimi nimebisect ile tatizo into very small components. Umeelewa? Inarahisisha nini? Kwenye communicate. So when you're trying to solve a problem, you try to define problem. That's the first thing. Still, how do you define it? Differentiate the fact from opinion. Kwa hiyo fact ni vitu ambavyo you cannot argue with. Okay, for example, fact is we have lost sales. Okay, fact is that we have lost what? Sales. So our sales have gone down. Opinion is your thoughts that okay, maybe we lost sales because our customer care team is not doing a good job. But if you don't have any collection of feedback from clients, from customers, then you will not know if it's true that customer care team is the one that is not doing a good job, and because of that, then your revenue has gone down. But also, when revenue goes down, there could be lots of different reasons. It could be that you're not charging the right price. Maybe you're charging very high price. You're not doing your marketing well, or your sales team is not pushing enough your products in the market, or you have a competitor who is cutting you in the segment that you're operating still. So you have to differentiate fact from opinion. Okay, so you need the facts so that you can identify what is the problem. So you find underlying causes. Okay, so on the surface, this is what it looks like, but underneath the root, what is really going on?
Okay, what is really going on? So if, for example, someone is not was not able to meet deadlines, there you have your employee. Maybe you are the boss, or maybe you are the leading team. You are the team manager, and one of your team member is not meeting deadlines. Right? When the deadline arrives, the team member has not yet finished the report or has not yet finished the work he was supposed to do. Okay, then you're trying to find out, okay, what is actually causing? Because your team member will say, no, sorry, I don't know, Daudi, the thing is we lost power, so I was not able to finish the report. Or we the so and so, I asked so and so to give me the receipts, but this person did not give. Okay, so it's easy for other people to say things that cause them not to do what we were supposed to do. Okay, because they have to defend themselves somehow. But you have to find the root cause of that problem. Why didn't you finish the report? Because if you had to do this report, there's a possibility that there would have been a power cut at some point. There would have been a possibility that someone may not have got back to you on time, but it is your work to chase that person. So you're trying to go deeper to find an issue, why this person didn't chase the information he or she needed for producing the report beforehand or in advance. Okay, so unajaribu kuangalia nini tatizo kabisa, na usichukue tu kitu ambacho umeambiwa on the surface, sio state the problem clearly. Kwa hiyo sasa umesha differentiate fact from opinion, umejua underlying causes, unaweza tukaliandika sasa tatizo ukali very clearly, ili timu yako wanapokuja ku brainstorm na wewe kutafuta solution ya hilo tatizo, it is clear what is the problem. It's almost like a problem statement, sio kwenye mambo ya research, sio what are you actually trying to solve. Sawa, tuende pamoja. So selecting an alternative. So now you have a problem that is clearly defined, it's clearly stated, everyone knows what's the problem. Now you're sitting with your team, you're trying to generate alternatives. So generate different alternatives. And his alternative generate, it doesn't mean they're the right alternatives. Some people may say, so here the idea is not to have one person who is pushing his or her ideas on his own, or for whatever reason, kwamba this has to be a teamwork. Umeelewa? Kwa sababu wakati mwingine what happens, you have one person who knows how to speak or is very pushy, so he or she believes that his ideas and his options are the best ones. So you're trying to create an environment where everyone is able to contribute, to give ideas on what are different alternatives that we can use to be able to come up with a solution for this particular problem. Okay, then you evaluate all alternatives without bias, bila upendeleo wote. Okay, and then you look at the goals that you're trying to achieve, and then you try to match with the alternatives ambazo zimekuwa generated, si ndio? Ili uweze kuchukua zile alternative ambazo kweli zitakusaidia kuachieve nini goal, ambapo hiyo goal ni nini? Kusolve hiyo particular problem, right? Evaluate both proven and possible outcomes. Je, kuna outcomes zozote ambazo they are known and can be associated with those alternatives? Then you try to analyze that. Kama kuna mtu mwingine ameshawahi ku apply hizo alternatives na akapata results fulani, then it means inaweza it can bring some kind of assurance, a little bit of assurance that maybe this could be a solution. However, you still have to think of the context of your organization or situation, so that you know are these cases relating to each other? Can I use this as a case or not? State the selected alternative explicitly. Kwa hiyo mwisho wa siku utasema okay, kutokana na tulivyofanya discussion yetu, I believe kwamba the solution to this problem is A, training of employees, B, setting of KPIs, C, okay, C, it could be raising of starting a new form that everyone will have to fill at the end of the month to show what project they've been working on and challenges they may face, something like that. So kwamba you have something tangible ambacho tunaweza kaenda kufanya nini, kufanya kuimplement, ndio.
Generate alternative solutions, kwenye kugenerate alternative solution ina maana unaweza uka postpone evaluating alternative initially. Basically maana yake kwamba badala ya wewe ku jump haraka kutoa alternative, wakati mwingine unaweza ukatoa muda zaidi kwa watu kugenerate more alternative solutions, ili uwe na mawazo ya kutosha kwa ajili ya kuya process au kufanya evaluation. Consistent specify alternative consistent with organization or individual goals. Hiyo ni sawasawa na ile ambayo ilikuwa imeonekana hapo. Ni namba 3 kwenye evaluate alternative to establish goals is very similar to that one. Specify short term and long term alternatives. Tuliongelea hii kwamba okay, in the short term, what are you trying to, how can we solve this problem now, today, right now, ili tusipoteze mteja au tusipoteze hii hela. Umesha solve, umeshapeleka hilo gari limeenda kumchukua huyo mgeni. How can you solve this problem in a long term? Kwamba ni namna gani tutahakikisha kwamba tunapokuwa tumembeba mteja, tumembeba mzungu au tumembeba mtalii, gari haliishii njiani, kwamba gari linaweza kufika kule mbugani likampeleka likafanya tour zote likarudi salama kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba water setup, there will be a system of checking for all the cars that are being used by the company, si ndio? Ili kila gari linapokuja kunakuwa kuna log ambayo inaonyesha okay, hii gari limeenda kwa garage, limefanywa check, ndio mara mwisho service ifanyika lini, mara mwisho ni hii hii iko hivi, hichi kitu gani kiko hivi, kadhalika na kadhalika, mafuta yapo na and so on, right? Sawa. Kwa hiyo unajaribu kuhakikisha kwamba hicho kitu hakitokee nini tena na tena. Implementation na follow up maana yake kwamba sasa umeshamaliza ku identify problem, umepata solution, ume generate zile solution kwamba okay, tutafanya kitu A B C D kwa ajili ya ku solve hili tatizo. Haishii hapo, kwa sababu ukipeleka hiyo solution au ukipeleka hizo unaposema, unapoambia timu yako au unapo implement katika kampuni ukasema kwamba au katika organization kwamba okay, jamani, kuanzia sasa hivi we'll be doing ABCD, so that we ensure that this problem does not happen again. The likelihood is that people will continue doing the same thing. So how do you make sure that doesn't happen? Is you follow up. Okay, so next day or 2 days to come, you go and check. You check. Fadila, did you fill the form did you check that the drivers filled all the car form for fuel and checks for garage and so on? And then the guy will say, or Fadila will say, yeah, I checked that. You go, maybe did we do this and this and this? For you can assign zile task for specific people ili baadaye uweze kufollow up kwa urahisi, si ndio? So establish ongoing measures and monitoring measures, na maana kwamba you have something that you can actually tangibly measure, kitu ambacho kweli unaweza ukapima ukaona kabisa kwamba okay, kama tumeimplement nani yetu, tumeimplement ile solution, basi tutaona kwamba sales zitaongezeka, tutaona mabadiliko katika sales, au tutaona mabadiliko katika customer satisfaction, au tutaona mabadiliko katika nini, katika utendaji wa kazi, kwamba labda watu watakuwa coefficient, au tutaona kwamba nani zile reports zinakuwa submitted mapema. Right? Evaluate long-term results based on the final solution. Then you also try to look, okay, now miezi 6 imepita toka tumeimplement ile solution. Je, tumeweza kuachieve ile lengo tuliokuwa nalo kwamba tusione hiyo incident inatokea tena? Je, baada ya miezi 6 ni mara ngapi gari limezimikia njiani, au ni mara ngapi gari limekwama njiani? Okay, so you're able to see, okay, now we have managed to solve this problem, au bado we need to return to try to find a way to make sure kwamba solution yetu inakuwa implemented properly. Okay, are we together, guys? You're seeing my slides and everything is good? Okay, tuko pamoja? All is good, eh? All is good? Maybe thumbs up. Okay, great. Sawa, asante.
So 5 stages of problem solving. Kwa hiyo tumeshaziona pale, define problem, generate solution, evaluate solution, pick a solution and make a plan. Ndio. So why do groups, kuna study sasa ilifanyika. One guy did a study. His name is Alfred Seni. He looked at why groups struggle to solve problems together, right? So alichokuja kusema ni kwamba watu wanapokuwa wanakuwa wana bounce from one stage to another. It's not a straightforward process. It's not, although it looks linear, but it's not linear per se. So you may define the problem and then you may move to generate solution, and then someone can say, sorry guys, I don't think the problem the problem that we have defined is the right definition, or it's the right problem. I think the actual problem is ABCD. Then you have to go back again to defining the problem. Okay? Sawa? Kwa hiyo tena mtarudi tena kwenye the solution. Then you succeeded going to evaluate this solution. However, someone may decide, okay, I think on generating solutions, before we evaluate, I am not happy with how the solutions that have been generated. Okay, because I think this does not address this does not show this cannot be, does not have any evidence, and so on. Then you go back to stage 2. So you can be bouncing between stage 1 and stage 2. You go back stage 1, you go 2, 3, and then mnarudi 2, 3. Na wakati mwingine what happens is one person can get stuck on one of the stages, while others are in 2 stages ahead. Now you can see this when you are together as a team. Sometimes you're discussing something, you're trying to solve a problem. What happens ni kwamba mmoja wenu yuko bado kwenye nini? Kwenye kudefine problem au yuko kwenye kugenerate solution. Kwa sababu bado hajafurahia, hayuko pamoja na nyie. Nyie mmeshaenda way ahead kuanza ku make a plan. Umeelewa? Kwa hiyo it's always good to ask each member, yeah, uko happy? Are you happy with the solutions that have been generated? Are you happy with the evaluation that we have done? Are you happy with, is everyone happy? Is everyone on the same page? Are there any questions? Are there any other ideas? Is there anything that has been overlooked? Ili every team member is on the same page, right? Which problem are you trying to solve? So you cannot solve every problem. Kama sisi Afrika tuna matatizo mengi. Si ndio? Sisi kama Watanzania tuna matatizo mengi. Uwezo ukaenda ukasolve kila tatizo ambalo lipo Tanzania. Umeelewa? Wewe labda unaanzisha initiative. Ukisema leo unaanzisha initiative, kuna vitu vingi sana unaweza kaanzisha, si ndio? Lakini uwezo kaanzisha kila kitu. Si ndio? Wewe ndio ambao unataka kusolve corruption, wewe ndio unataka kusolve sijui inefficient kwenye government, kwenye processing labda. Wakati mwingine wewe unataka kusolve tatizo labda la ukosefu wa huduma ya afya kwenye baadhi ya vijiji na kadhalika. So you cannot solve all problems. Hata katika maisha ya kawaida you have to pick very few things, matatizo mawili matatu au tatizo moja unaenda nao hilo, right? So Albert Einstein said, if I was given 1 hour to save a planet, I would spend 15 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. Ndio kwamba tuspendi muda mwingi kwanza kuelewa tatizo. Sawa? Tatizo ni nini? Alafu muda mdogo kwenye kuimplement ni solution. Kwa sababu ukikosea tu kwenye kudefine, kujua tatizo ni nini hasa, ina maana wewe effort yako yote itakuwa wasted. Nani yako muda wako wote utakuwa wasted, resources zako zote zitakuwa ni for nothing. They will just be wasted. So most organizations don't heed them when tackling motivation, tackling innovation projects. Indeed, when developing new products, processes, or even businesses, most companies aren't efficiently, rigorously, okay, in defining the problem they're attempting to solve and articulating why those issues are important. Dwayne Spadley, this is from Harvard Business School. Kwamba huyu jamaa anasema kwamba watu wengi kampuni nyingi, organization nyingi zinapokuwa zinajaribu kusolve tatizo linalohusiana na uvumbuzi au linalohusiana na innovation, inachotokea ni kwamba wanatumia
hawatumii muda wa kutosha kujaribu kuidentify tatizo nini, tatizo gani hasa wanalojaribu kulisolve. Okay, tatizo gani hasa wanajaribu kulisolve? What problem are they actually trying to solve? Sawa, kwa sababu ukikosea hiyo, ina maana hata product utakayo develop itakuwa haina faida yoyote kwenye soko, hamna mtu atakayenunua au atakaonunua ni wachache. Process yote ambayo utatumia kudesign hiyo product itakuwa ni for nothing. Okay, na business yote ambayo develop haiko aligned na nini, na biashara yako. Tuko pamoja? 5 whys solving problem. 5 why problem solving, maana yake kwamba you ask 5 whys for each problem to find out what is the root cause. Na hii ilikuwa implemented, inatoka kwa nani? Kwa Toyota. Toyota, they have been using this. Okay, this is famously coming from Toyota. So you identify the cause, not just the symptom. You perform an evidence-based analysis. You eliminate issues in your system for good. You seek improvements and welcome change. You build culture that embraces progress. Kwa nini unatengeneza culture? Culture ndio ambayo ina define watu wanavyofanya utendaji wa kazi. Ina define utendaji wa kazi, ina define what people put as a priority, ina define the way of doing things. So, you have to do constant improvement because you cannot expect to perfect the system in a single day. Okay, it will take you time. It will take you time to perfect whatever it is that you're trying to solve. So, tuko pamoja. Eliminating issues for good, you're trying to look for long-term solution. Okay, so that means you have to go to the root of the problem so that you can solve it. If you are only solving the problem on the surface, it will come up again. Thank you very much, and that's the end of our presentation today.